ඔයත් IELTS කරන්න ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් IELTS වලට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ගමන්ද ඉන්නේ? ඉතින් most of the people who are going to do IELTS or they are getting ready for the IELTS and people those who are thinking to do IELTS are wondering where they should start their work. ගොඩක් දෙනෙක් කල්පනා කර ඉන්නවා කොහෙන්ද මම මේ වැඩ පටන් ගන්නේ IELTS එක පාස් වෙන්න. අන්න ඒ ගැන දැනගන්න නම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳලා ඉන්න මේ දේවල් හොඳටම වැදගත් වෙයි ඔයාගේ එක්සැමිනේෂන් එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයා කරන්න ඉන්න IELTS band score එක ලබා ගන්න band score එක ඒ විදිහටම ගන්න. ඉතින් තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් please subscribe my channel, hit the bell icon and share with your friends as well. And if you have anything to ask, please put a message or comment in the comment section. I will definitely answer your question. හරිද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවා මම දැකපු comments වලින් එහෙමත් නැත්නම් මට ආපු questions වලින් කට්ටිය අහපු questions නිසාම තමයි. So the first thing that I want to tell you is සමහර අය හිතනවා මට A levels වලට A එකක් තියෙනවා මම මේ diploma එක කරලා තියෙනවා මම මේ certificate course එක කරලා තියෙනවා මට මේ graduation එකක් graduate වෙලා තියෙනවා මට මේ degree එක තියෙනවා ඉතින් මට මේ IELTS මොකද්ද මට IELTS හොඳට pass වෙන්න පුළුවන් කියන එක. Yes, that is correct in one way. එකතකින් එක හරි. මොකද ඔයාලට හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා නම් මට IELTS එක face කරන්න එක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. But on the other hand, even though you have a good knowledge of English, even though you are proficient in English, you need practice to face any kind of examination. අඩුම තරමේ අපිට සිංහල අපේ මව් භාෂාව නම් our mother tongue is Sinhala for most of the Sri Lankans, Sinhala or Tamil, and there may be some other mother languages as well. But even though you are born with that language, when you are going for an examination regarding that language, also you are getting ready. A language එකත් ලියන්නත් අපි ready වෙනවා. ඉතින් English means that is not our mother tongue, right? So, and IELTS is an examination that will decide your future as well, because in a situation where Sri Lanka is in this economy, may economic situation එක අනුව ලංකාවේ facing IELTS 2 times is you will have to give a cost. Okay, cost එකක් දෙන්න ඕනේ ලොකු දෙසරක් ලියුව. ඉතින් ඇයි අපි හැම දෙසරක් නාලිනාස්ති කරන්නේ වට එක සීට් එකෙන් පාස් වෙන්න පුළුවන් ඔයා හරියට වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන ගියොත්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික මතක තියාගන්න. ඔයාලට මොන ඩිග්‍රී එක තිබුණත් මොන රිසල්ට් එක තිබුණත් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල්ස් වලට මොන ඩිප්ලෝමා මොන සර්ටිෆිකේට්ස් කරා ඒව පුළුවන් කියලා ඊළඟ සතියේම IELTS examination එක book කරලා ගිහිල්ලා ඩෝන් ගාලා ලියන්න එපා. You will not be able to give you 100% for sure. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ තරමට අනුව 100% දෙන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන දෙයක් තමයි ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් උනේ නැත්නම් if you are not ready with your skills තිබුණට වැඩක් නැහැ if you have practice to use those skills. ඔයාලා advanced level English ඒක තිබුණට හිතන්න එපා advanced level English එකක් තිබුණා අයියෝ මොකද IELTS මට මේක ගාණක් නැහැ කියලා. Don't ever think that. Especially I wanted to tell you this. ගොඩක් ළමයි කියනවා මට O levels වලට B එකක් තියෙනවා මට A levels වලට B එකක් තියෙනවා English වලට A එකක් තියෙනවා මට IELTS කරගන්න පුළුවන් වේද කියන එක. පුළුවන් බැරි නෑ but you have to improve your knowledge 3 to 4 times from what is A level. A level English paper එක කවදාවත් IELTS වලට සමාන කරන්න එපා ළමයි. Don't ever do that. Understand? Because IELTS is an international examination which is measuring your English language. May advanced level එකක් ගන්නවා කියන්නේ most probably it is like about 70 or 75 and these things in that paper is very simple. It doesn't have speaking, it doesn't have listening, and it doesn't have any complex reading things and complex writing skills. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට advanced level paper එකට. So ඒ මිම්මෙන්ම IELTS බලන්න එපා. ඒක හරිම වැරද්දක්. Understand? Second point out කරන්න ඕන දේ තමයි secondly මට කියන්න ඕනේ කට්ටිය දැන් කියන්නේ ළමයි ගොඩක් දෙනෙක් අතරමං වෙලා ඉන්නවා කොහෙන්ද IELTS ටික කරන්න පටන් ගන්න කියලා. සමහර අය self study කරන්න ගිහිල්ලා examination එක කරලා ඉවරලා කියනවා මිස් මම self study කරේ හැබැයි මට ඕන band score එක හම්බුන්නේ නැහැ 6.5 ඕනුනේ මට හම්බුනේ 5 මට 5.5 ගන්න ඕනේ මට ඊට වඩා අඩු score එකක් හම්බුනේ මොකද කරන්න කියලා. අන්න ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට දිගින් දිගටම කියන්නේ IELTS කරන්න හිතපු දවස් දෙනම ඩිසයිඩ් කරන්න ඔයා self studyද කරන්න යන්නේ ඔයා coach කෙනෙක් යටතේද කරන්න යන්නේ එහෙම නැත්නම් IELTS මොන හරි course එකක් කරනවද මොන වගේ sites වල improve කරන්න ඕනේ කියලා. So you have to have a good identification about your skills. You have to understand your skills before writing the examination.
ඉතින් මේකට කරන්න ඕනේ හොඳම දේ තමයි ඔයා ඔයාගේ skills ටික check කරගන්න. අපිට ඕන තරම් resources තියෙනවා දැන් Google එකේ. You can have past paper, papers, model papers and listening videos and everything. හරිද? ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ හරි දැන් මට IELTS කරන්න ඕන. මම තනියම ඉගෙන ගන්න කියන එක බලන්න නම් ඔයා IELTS paper එකක් කරන් බලන්න. මොනවාද තියෙන්නේ මොන වගේද තියෙන්නේ you can take 2-3 papers and decide මට මේ writing එක මේ වෙලාවට කරන්න පුළුවන්ද මට guide එකක් ඕනද මේ writings වලට මට මේ reading passage එක කරන්න පුළුවන්ද මට මේ listening ටික තේරෙනවද හොඳට මේ time එක අන්න ඒ වගේ ඔයාලා ගැනම understand එකක් කරගන්න කෝච් කෙනෙක් ගාවට යන්නත් කලින් වුණත් සමහර අය යනවා කෝච් කෙනෙක් ගාවට යනවා කෝච් කියන්නේ නැහැ ඔයාලට තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එයාගේ ක්ලාස් එකට ඒ ක්ලාස් එකේ යනවා. හැබැයි ඔයාලට self study කරන්න පුළුවන් ළමයි ඉන්නවා. අනේක නිසා ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕනේ whether you are doing a self study and doing the IELTS or else you are going to a coach and then taking guidance from him or her and then writing the IELTS examination. So it's in your hand to first of all understand මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට ලබන මාසේ IELTS කරන්න ඕන නම් මේ මාසේ මුල මේක තීරණය කරන්න. එහෙම නැතුව සති දෙකක් තුනක් ගිහලා ඉවර වෙලා තීරණය කරන්න එපා. යෝ මට කෝච් කෙනෙක් ඕන මට මේක කරගන්න බෑ කියලා. ඒතර තියෙන කාලයත් අඩුයි. The another thing that I want to tell you is when you are choosing a coach or as IELTS lecturer, choose a proper one. හොඳට හොයලා බලලා කියන්නේ බලන්න මේ මිනිස්සුගේ තියෙන qualifications මොනවද? මෙයා කියන දේවල් තේරෙනවද? ඒ වගේ දේවල් හොයලා බලන්න. එහෙම නැතුව නිකන් මේ general English කරන ටීචර් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා IELTS කරන්න එපා. මේ කවදාවත්ම හොඳ බොහෝ දුරට ගුරුවරයෙක් කියන්නේ මට මේක කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ නැහැ කියන එකක් නැති වෙයි. I don't know, that depends on the person. So ඒක නිසා it's your responsibility to find about the teacher as well. Right? So I'm going to start from here. If you have any doubts, if you have any questions that you want to know regarding IELTS or else any other English matter, you can just drop a comment in the comment section and I will definitely answer, even though it will delay some time. And I have tagged my other social media hashtags in the description. So I hope you will also follow and get ideas about those things as well. So if you have not yet subscribed my channel, subscribe and hit the bell icon. And if you like this video, put a like. Goodbye and see you next time.